Okay, we are live. Arpana, you start. To today's of Arpana, can you start? Yes. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Welcome everyone to our Fundamentals of Buddhism e-course. It is organized by Dhamma USA with the guidance of Bhante Sumitta. Venerable Bhante Sumitta, he belongs to California, and with the help of him, he is organizing all the charitable program under this organization. And Fundamental of Buddhism e-course is one of the part of it. We have completed the multiple weeks with this course. Okay. Also today's program Bhanteji is available. We will start the program with Buddha Vandana. I will request Bhante Sumitta to start with the program with the Buddha Vandana. Bhante Sumitta, over to you. Okay. Please keep your palms together close to your heart and say 3 times. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Duteyang pe buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Duteyang pe dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Duteyang pe sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tateyang pe buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tateyang pe dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tateyang pe sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranaгаmanang sampunnang. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami.
Kamesu michchāchārā veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Kame sumichchāchārā veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Musāvādā veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Suramēraya majjapamādāṭṭhānā veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Sura meraya macha pamadhana veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Tisaranena saddhiṃ pañcasīlaṃ Dhammang sadhukang surakhitam katva appamadena sampade tabbang. Bhante. Thank you, Venerable Sumit, for administering the 5 process. Can I share screen now, Bhanteji? You can now. Yes, welcome to Fundamental Buddhism. Today is maintain origination, particular samopa. Think she has an issue with the connection. The sound is not clear. At share sound is cracking. ओके वहां पे बारिश हो रहा है क्या अभी? Yes, it's heavily raining in Maharashtra. So no wonder Sangamita said so she had a problem and connection with the internet. If Poonam also cannot do, let's do something else. We will see if she can figure it out. And she was also struggling there. अच्छा तो उससे पहले आपका कोई है सवाल? Q&A session maybe we can use. If you have any question to ask. Are you ready, Poonam? So take your time, okay? I'm ready. No, I'll have to start screen sharing again because the network is very bad. And now Wait. it's okay. Yes, I'll try again. Okay. Can you see the screen? Still coming. Yes. It's around the phone, the net. Do you want me to share the screen? Yes, Sanjeev. Or if we change the topic, if you take Satipatthana Sutta today because PPT will load. I'll have one last time.
Okay. That's fine. That's fine. I think we can easily do something. Over here in the syllabus, we have 10 wholesome and unwholesome actions and 6 roots. And we also have Karaniyamita Sutta, theory of karma and rebirth. Okay, let me share that thing with you. These are some of the topics that we are going to teach in the weeks to come. So we will teach theory of karma and rebirth, planes of existence, and yeah, so Dhammapada, Tirokudda Sutta, schools of Buddhism, and one more thing that all of you need to do, need to remember is this one. Can you see this one? This is, what month is that? September 29. Okay? September 29, we have a special program, live Buddha Vandana session. Arpana, can you also explain about this, what we are going to do on this day in Hindi and in Marathi both? When you wanted to do it, Bhantiji? That is 29th. 29 September. Yes. मी सर्वांना सांगू इच्छिते की धम्मा USA अंतर्गत लाईव्ह बुद्ध वंदनेचा कार्यक्रम होणार आहे. तर तो कृपया सर्वांनी अटेंड करावा आणि त्याच्या संदर्भात लिंक आपण ग्रुपमध्ये पाठवत आहोत. 29 सप्टेंबर पासून आहे की रोज आहे मॅडम? हॅलो, Only 29th. ओनली 29. ओके, थँक्यू. 29 तारखेला आहे मॅडम. फक्त 29 लाच ना, रोज नाही ना? येस 29 तारखेला आहे. तो लाईव्ह असणार आहे. त्यात बरेच जण आपण सहभाग घेऊ शकतो. So what we do that day, you know what we do, you have a small Buddha statue, you have a small altar at your home, and you make sure you have water, flowers, and agarbatti, mombatti, वो सब तैयार करके हम साथ साथ बुद्ध वंदना करेंगे साथ में. अगर आपके पास है तो Bodhi tree, that's also fine. If you don't have a Bodhi tree, but you can also do, offer some fruit or some food or whichever to the Buddha. And we have this, I think that is really an important thing that we all need to know. And maybe I will show you that screen. With the chanting. भंतीजी सांगतात ते ज्या दिवशी आपला लाईव्ह प्रोग्राम आहे 29 सप्टेंबरला, त्या दिवशी आपण ज्याप्रमाणे रेग्युलर रुटीन फॉलो करतो, बुद्ध वंदनेच्या अगोदर जी बुद्ध पूजेची तयारी करतो, तर ती सगळी तयारी करायची आहे. त्याच्यासाठी जी साधन सामग्री आहे ती आधीच तयार करून तशी व्यवस्था, तशी रचना करायची आहे. आणि अतिशय निर्मळ भावनेने, पावित्र्याने आपण तिथे बसायचंय. पांढऱ्या वस्त्रांचं धारण करायचंय उपासकांनी. आणि त्यानंतर आपण हा लाईव्ह कार्यक्रम घेणार आहे, ज्याचं लाईव्ह प्रक्षेपण होणार आहे. तर त्याचं IST आणि PST टायमिंग, म्हणजे तिकडचं आणि इकडचं टायमिंग कसं आहे त्याचं ग्रुपमध्ये लिंक पाठवलं जाईल. ते किती वाजता एक्झॅक्ट लाईव्ह असणार आहे. So these are the chantings that we are going to do. Arpana, you can also explain in Hindi. So Buddha Vandana, we will start with the 5 precepts like today, and then we will go on to Buddha Vandana, Dhamma Vandana, and Sangha Vandana, and then we have this Chetiya Vandana and Bodhi Vandana, and yeah, these are the things you need to arrange. Deepa Puja, offering of light. So agarbatti, what do you call agarbatti, right? Mombatti? Candle. Candle or any oil lamp.
Oil Main lamp batti. is good. And Dhupa Puja, some agarbatti, right? And then some flowers to the Buddha. And then also you can arrange some water, little bit something, a small glass of water to the Buddha. So do it every day. It's also good. You offer something to the Buddha. And also you can have some medicine, like Ayurvedic medicinal drink. We offer that to the Buddha too. Any of the Ashtapana would be good. If you want to offer some food, milk, rice, or whatever is okay. And these are the things that you can arrange. Make sure your small little altar is very beautiful. And you also take shower. You wear, if you have white clothes, that's very good. If not, you just wear some good clothes, and you are also clean your altar area, that room. Yeah, so be ready for a live demonstration together with us. Okay, I think that's going to be a very interesting event, because we are going to continue this one in future. Okay. Yeah, this is Idea. hmm. Very nice idea. Yeah. So these are the things. Yes. Okay. Arpana. या कार्यक्रमामध्ये मोस्टली हा कार्यक्रम 29 सप्टेंबरला संध्याकाळी 7 वाजता, जो आपला भारतीय वेळेनुसार असणार आहे, संध्याकाळी 7 वाजता. तर ह्यामध्ये आपण जे बुद्धवंदना घेतो, त्रिशरम पंचशील आहे, त्याच्यानंतर धम्मवंदना आहे, संघवंदना. तर आपल्याकडं छोटंसं जे बुद्धपाठचं पुस्तक आहे ते सगळ्यांनी सोबत ठेवायचं आहे. पांढरे वस्त्र परिधान करायचे आहे ते. आणि बुद्ध मूर्ती समोर पूजेची तयारी करून आपण हा लाईव्ह प्रोग्राम घेत आहे ते. तर त्याच्यामुळे सगळ्यांनी ह्याच्यात सहभाग घ्यायचा आहे, अशी बनतेची विनंती करत आहे ते. आणि वाटल्यास तर तुम्ही त्या दिवशी घरात काही गोडधोड बनवू शकता. म्हणजे आपण खीर जनरली बनवतो, तर खीर बनवू शकता किंवा फळही ठेवू शकता. आणि तुम्ही एक दान पारमिताचं एक जे आहे कर्म ते करू शकता ह्या दिवशी. मग त्याचा एक छोटासा हे पार्ट आपण त्या दिवशी लाईव्ह हे करणार आहे. आणि पुढे जाऊन धम्मा युएसएच्या अंतर्गत भंतीजींची इच्छा आहे की असेच कार्यक्रम आपण लाईव्ह करूया बुद्धवंदनेचे, की वेगवेगळ्या देशातील व्यक्ती, म्हणजे भारतीय असो किंवा परदेशी असो, तर त्या पर्टिक्युलर वेळेला आपण सगळेजण भेटू आणि हे संगायन करू. तर अशी त्यांची इच्छा आहे आणि त्यात आपण सगळ्यांनी अगत्याने भाग घ्यावा, ही नम्र विनंती आहे. ओके. आप हिंदी से भी कुछ बोल सकते हो? हाँ, मैं सभी अध्यार्थियों को ये विनंती अनुरोध करना चाहूंगी कि 29 सितंबर को लाइव बुद्ध वंदना का प्रोग्राम होने वाला है धम्मा यूएसए के अंतर्गत. वेनरेबल भंते जी इसको होस्ट करने वाले हैं. और मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने घर में जो बुद्ध स्टैचू है, बुद्ध मूर्ति है, उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जैसे हम बुद्ध पूजा के लिए तैयार करते हैं. और दान पारमिता जो हम करते हैं उसके लिए आप फ्रूट्स अर्पण कर सकते हैं भगवान बुद्ध को, या आपके घर में उस दिन आप स्वीट्स बना सकते हो. इसमें आपको सफेद वस्त्र परिधान करने हैं और अपने घर को अच्छे से तैयार करना है, जिससे एक शांति का एक अच्छा संदेश आप पूरी दुनिया को देना चाहते हैं. और इसमें सभी देशों के अलग अलग जगहों से लोग सम्मिलित होने वाले हैं. तो आप इस कार्यक्रम में पार्ट लीजिए और हमारे साथ बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना कीजिए. ये बंटी जी अनुरोध कर रहे हैं. धन्यवाद. धन्यवाद. Okay. Yeah, so and that one, apart from that, I also want to remind everyone, this week at the end of this course we have a special program. अर्पणा, आप ये भी कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं वे लोगों को? 15th October, that will be the end of our class,
and that day we need everyone to do a presentation. Okay, and that can be a PowerPoint presentation, that can be an essay, written essay in Hindi, in English, in Marathi, it is fine, whichever language is fine. And then also you can do simply a talk, you can do a reflection on the course, whatever you have learned on any of the topics. You can do a live meditation, guided meditation demonstration, you can give a Dhamma talk, you can give any speech on any of the topics that you have learned. Okay, that will be like around 5 minutes. Every student will do a presentation. All right. बंदे जी आर्य अष्टांगिक मार्ग पे बोल सकते हैं क्या? हाँ, आर्य Yes, अष्टांगिक yes. मार्ग पे ठीक. yes. In Marathi, in Hindi, in English, okay. Whichever language you are comfortable with, you can do that. Okay. भंतेजी सांगू इच्छितात सगळ्यांना की 15 ऑक्टोबरला आपल्या ह्या कोर्सचा अंतिम क्लास होणार आहे आणि ह्या 3 महिन्याच्या दरम्यान तुम्ही जे काही शिकला आहात ते तर ह्याचा एक 5 मिनिटाचं तुम्हाला प्रेझेंटेशन तयार करायचं आहे आणि प्रेझेंटेशन आपल्या आवडीनुसार करायचं आहे की ते मे बी पीपीटी फॉर्मॅटमध्ये असू दे किंवा तुम्ही एखादा निबंध लिहिलाय त्या फॉर्मॅटमध्ये असू दे किंवा एखाद्याला मेडिटेशनचा काही 10 मिनिटं किंवा 5 मिनिटाचं हे करायचं आहे तर त्या प्रकारे ते हे करू शकतात, त्याबद्दल बोलू शकतात, त्याचा डेमो दाखवू शकतात किंवा धम्मचर्चा करू शकतात. तुम्हाला जे शिकायला मिळालं तुमचा अनुभव पण तुम्ही 5 मिनिटाच्या कालावधीमध्ये व्यक्त करू शकता. तर अशा कुठल्याही फॉर्मॅटमध्ये पण प्रत्येकाला एक तर अटेंडन्स म्हणजे उपस्थित राहणं गरजेचं आहे त्या दिवशी, कारण हा ई सर्टिफिकेट कोर्स आहे धम्मा USA चा. तर त्या दिवशी प्रत्येकाची उपस्थिती गरजेची आहे आणि प्रत्येकाने एक तरी 5 मिनिटाचं सादरीकरण खूप गरजेचं आहे, कारण यावरनं आपल्याला माहिती होईल की तुम्हाला ते कितपत समजलंय आणि तुम्हाला ते तुमच्या शब्दात व्यक्त करता येतंय का. ह्याच्यात काही गरजेचं नाही की तुम्ही खूप मोठं किंवा खूप काही भारी केलं पाहिजे, पण ऍटलिस्ट तुम्हाला जेवढं समजलेलं आहे या कोर्सच्या दरम्यान तर त्याचं तुम्ही तुमच्या शब्दात सादरीकरण करावं हीच छोटीशी इच्छा आहे. आणि मला पूर्णपणे खात्री आहे की सगळेजण छान पद्धतीने करतील. कोणी निबंधाच्या स्वरूपात करा किंवा कोणी पीपीटी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन करू शकता किंवा कोणी त्यांच्या शब्दात काही सांगायचं झालं तसंही करू शकता किंवा कोणाला लेख म्हणजे जे आपल्याला ऑलरेडी आर्य अष्टांगिक मार्ग आहेत किंवा 4 आर्य सत्य आहेत ह्याच्याबद्दल बोलायचं झालं किंवा बुद्धांच्या जीवनाबद्दल सुद्धा आपलं एक हे झालं होतं, लेक्चर झालं होतं, त्या संदर्भात बोलायचं झालं तर तोही टॉपिक कोणीही निवडू शकतं आणि एक 5 मिनिटाचं प्रेझेंटेशन तयार करणं हे सगळ्यांना गरजेचं आहे आणि सगळ्यांना आवडेल की आपल्या भावना व्यक्त करणं बुद्ध धम्म संघाप्रती आणि सगळ्यांनी ते नक्की कराल अशी मी अपेक्षा बाळगते. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. Okay, so I hope that will be a very interesting session for all of you again. Okay, so we are ready to start with our program with dependent origination. I think I have the PPT here. Okay, whenever. Yes, Right. this is the one. Okay. Will you go full screen, please? Okay. It has animations, so you'll have to. Okay. Sorry about the delay because of the problem. Today's topic is Pratyatya Samutpad. In Sanskrit, it is also known as Pratyatya Samutpad, and it is commonly translated as dependent origination or dependent arising. This is a key doctrine in Buddhism, और बुद्धिज्म के जितने भी स्कूल्स या ब्रांचेस हैं सब शेयर करते हैं, यानी कि ये सब में पाया जाता है. It states that all dharmas, यानी कि phenomena,
arise in dependence upon other dharmas. ये सब dependent हैं. If this exists, that exists. If this ceases to exist, that also ceases to exist. Next. The basic principle is that all things, यानी कि जितने धर्मास हैं, phenomena हैं या principles हैं, I can't see it on the screen. Okay. Is this the one? No, it should go back. आगे कैसे हो गया? It has moved forward. Yeah. Back one slide. This one? Yes, this one. Before this. Before this. Okay. The doctrine again is disappeared. That next one. And let me go like this. Which one? Number 3? Yes, number 3. Okay. Before this. Yes, And this is number okay, 3. let's keep it like this. Yes. The doctrine includes depictions of the Right? but it's not playing properly. Okay. Yes, this is better. The doctrine includes depictions of the arising of suffering, anulom paticca samupad, with the grain. Forward conditionality है और साथ में depictions of how the chain can be reversed. Now this is the previous slide. This one. तो अनुलोम पटिच्च समुपद जिसमें अराइजिंग और सफरिंग डिपिक्ट की जाती है और इस चेन को ब्रेक कैसे करते हैं, इसमें से बाहर कैसे लिखते हैं. प्रतिलोम पटिच्च समुपद अगेंस्ट द ग्रेन which is reverse conditionality. Next slide. Are you editing something? It's not playing. No. That's because it's showing some message. These processes are expressed in various lists of dependently originated phenomena. तो कई प्रकार के डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के डायग्राम्स और चार्ट्स मिलते हैं और सबसे वेल नोन है 12 लिंक्स का द्वादश निदानी. नेक्स्ट वन. Yeah, I actually tried to correct this Pali, but that's okay. You don't have the fonts on your system. That's why it's not displaying properly. Yeah. My system has all these fonts. Okay, these processes are expressed in various lists. And the most popular is the one with the 12 links. Next slide. Again, it is showing some diagram. The 12 links are dependent origination. Okay. Next one. The traditional interpretation of these lists is कि ये एक ऐसे प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं जो कि एक सेंटिएंट बीइंग का रीबर्थ होता है संसार में एंड द रिजल्टेंट दुख. तो दुख की स्पेलिंग हमने DUKKA देखी है और कुछ बुक्स में आपको दुख ये स्पेलिंग भी मिलती है DUHKA. दुख as we have in satisfactoriness and provide an access of rebirth and suffering. That always positing an art यानी कि origination एक कोई आत्मा को नहीं माने an angel for eternal
आपको करेंगे The reversal of the causal chain is explained leading to the cessation of rebirth. ये जो बार बार संसार में rebirth होता है इसको ब्रेक किया जा सकता है and thus the cessation of suffering. Origin. Dependent origin का या पटिष्ठ समुपाद का origin क्या है? Himself created the original concept of the wheel of life. It is painted on the outside walls of nearly every Tibetan Buddhist temple and it is used to... Next slide. The wheel of life of Sansara. This was the extraordinary insight that distinguished the teaching of the Buddha from others. So it is said, whoever sees interdependent origination sees the Dharma, and whoever sees the Dharma sees the Buddha. Next. Now, what is this wheel of life or dependent origination? ये है central teaching of the Buddha called dependent origination or paticca samuppada, which means the conditioned arising. Conditions पे depend करता है किसी भी कुछ भी घटना का होना of all mental and physical phenomena. The entire universe of phenomenal existence और इसके जो innumerable types हैं of living beings dwelling therein can be ultimately reduced to nama and rupa, mental and physical phenomena. Next. Paticca Samuppada में comprehensively it deals with how everything comes into being on the basis of cause-effect relationships. Ida Pachayata. Thus, Paticca Samuppada is popularly called the wheel of life or the wheel of Sansara. It consists of 12 conditions or links जिनको Pachayas कहते हैं, forming 11 propositions, यानी कि cause-effect relationships. Next. These propositions, they unfold. ये हमें क्या दिखाते हैं कि how beings come into being. और condition क्या है हमारे past के कर्मा. और born होने के बाद how life evolves again, यानी कि rebirth कैसे होता है through karmic or volitional activities. And therewith how the foundation of future existence is laid. Thus in terms of time, अब ये 3 time cycles या वक्त हैं past, present and future. So dependent origination explains the origination as well as the cessation of the process which we call life. Next. In the first sutta of the Pali scriptures, Paticca Samuppada has been explained very clearly by Lord Buddha. उस text में दिया है कि immediately after his enlightenment, भगवान बुद्ध ने एक पूरा week बिताया था under the tree of enlightenment. Meditative posture में बैठे थे, experiencing the bliss of emancipation. पूरा दिन उन्होंने समाधि में बिताया था और first watch of the night में he emerged from the meditative absorption. और next 4 hours उन्होंने spend किए deeply contemplating on the law of dependent origination. This sutta describes the law thus. Next. Avidya Pachaya Sankhara. Sankhara Pachaya Vinyana. Vinyana Pachaya Namarupa. Namarupa Pachaya Salayatana. Salayatana Pachaya Phaso. Phasa Pachaya Vedana. Vedana Pachaya Tanha. Tanha Pachaya Upadana. Upadana Pachaya Bhavo. Bhava Pachaya Jati. Pachaya Jana Marana Soka Parideva Dukha Domanas Upayasa Sambhavanti. एवं एतस्य केवलस्य दुःख खंडस्य समुदयो होति. Next. When this exists, that comes into being. With the arising of this, that also arises. Thus, with ignorance as conditional, volitional activities or karmic formations arise. With karmic formations as condition, rebirth consciousness arises. Rebirth consciousness as condition, mind and body arise.
With mind and body as condition, 6 sense bases arise. With 6 senses as condition, sense impression or contact arises. With sense impression as condition, feeling arises. With feeling as condition, craving arises. With craving as condition, clinging arises. With clinging as condition, becoming arises. With becoming as condition, birth arises. With birth as condition, decay, death, sorrow, limitation, pain, depression, despair arise. Thus, the entire mass of suffering comes into being. Next. This is the chart of Paticca Samuppada. Past life comma, present life में उसका विपाक या रिजल्ट, प्रेजेंट लाइफ comma और फ्यूचर लाइफ में विपाक. तो ये पाली टर्म्स हैं और उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है. नेक्स्ट. These are the 12 links of Paticca Samuppada. 12 factors या links हैं, उनका सब्जेक्ट मैटर और किस लाइफ से संबंधित है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर. We will provide you with an excellent PDF written by a most venerable monk of Mahabodhi Society who has Nirvana and Mahaparinirvana. So all these points डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के कई चार्ट्स आपको मिलेंगे, उनमें से एक को दिखाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड बनते हैं. इट इज कॉल्ड द फ्लड. अब टिबेटन बुद्ध में भी जैसे एट वर्ल्डली कंडीशन को विंड्स या आंधी है, वैसे ये एरिया सागर को और हम पार करते हैं से हम इसको पार करते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिजिनेशन ही डज पाथ ऑफ निब्बान. Is she gone or what? Okay. I think, yeah, sorry about all the difficulty we had today because of the communication connection issue. We will do another actually video on this. We will ask Poonam to record this again, and so that she can send it to us one more time. If the voice is not clear, she can also do it again. I think we can upload the video later on. That will be a great idea. Okay? And this should be a lot of problems. Yeah. So I think, Poonam, what we can do is we just can upload the video again, pre-recorded with the PowerPoint from your side, and then we will upload that to YouTube so people can watch that later. Okay. Yes. Right. So with that, maybe we can conclude. If you have any question, you are welcome to ask so that we can continue our session today. Anyone has any question? बंते जी थोड़ा सा हेलो. Yes. थोड़ा आज का प्रतीत्य समुपाद का थोड़ा स्लाइड नहीं बराबर समझ में आया. वो अब बाद में फिर करेंगे दोबारा, ठीक है. और हाँ. वो प्रतीत्य समुत्पाद का स्लाइड शो और पूरा वीडियो बना के फिर हम अपलोड कर लेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं बाद में. मेरा और एक क्वेश्चन था. मेरे मेडिटेशन छूट गया है बंते जी, तो कैसे? फिर से मुझे रिसाइकल करना है, तो उसके लिए आनापान से ही शुरू करना पड़ेगा क्या?
आनापान या कुछ भी आपको जो भी कंफर्टेबल है तो उससे आप शुरू कर सकते हैं. You सुबह can उठती हूँ, start. मैं आधा घंटा ही करती हूँ. सुबह उठती हूँ सर 5 बजे. 5 बजे के बाद थोड़ा देर आनापान करती हूँ, पर मेडिटेशन करने जाती हूँ विपश्यना, तो वो होता ही नहीं. देन उसका मतलब आप थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कभी कभी. तो what you can do is think of your seal. Observe 5 precepts or 8 precepts, and that will kind of cleanse the clogging you have. तो मन में कुछ भी है तो निकल जाएगा, फिर आपको शांत होगा. फिर आप हो सकता है वो हो जाएगा ठीक. देख लेंगे कुछ. और हमारे साथ भी है यहाँ पे कुछ गाइडेड मेडिटेशंस. आप चाहे तो देख सकते हैं वो भी. हाँ, अभी मैं वही देख रही हूँ. अच्छा. बीच बीच में वही देख रही हूँ सर. अच्छा. पर आनापान तक ही रहता है मेरा सीमित. मैं करने जाती हूँ तो वो हो रहा ही नहीं. साइकिल जो है ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके, तो वो थोड़ा देर होता है, फिर से मैं थिंक में चली जाती हूँ, पास्ट में चली जाती हूँ, फिर इसमें नहीं आती हूँ, अधिष्ठान में नहीं आती हूँ. थोड़ा सा वॉकिंग मेडिटेशन, थोड़ा सा maybe posture changing, maybe technique changing also can be helpful. आप थोड़ा आनापानसति अगर नहीं होगा तो कर लेना वो क्या बोलते हैं, मेत्ता मेत्ता भावना. हाँ, मैत्री भावना भी मैत्री कर भावना. रही हूँ. मैत्री दान भावना. पारमिता भी हो रही है मेरी, पर वो ही नहीं हो रहा है थोड़ा सा. मैत्री भावना तो इतना भी मुश्किल नहीं ना, जैसे कि नहीं नहीं, मैत्री आनापानसति. भावना हो रही है सर. मैत्री भावना होती है. दान पारमिता भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. दानशील का, पर अष्टशील का जो पालन बोलते हैं उपस्थ, वो नहीं हो रहा है. ओके. So I is asking to stop life cycle. What is the most important thing what we should do? I think in Paticca Samuppada, Avijja and Tanha, they are the most powerful things. Most important thing factors here, 2 links that are more important than others would be Avijja and Tanha. So you have to do something about that. Avijja and Tanha, if you work on that, that will ease the pressure from other links. So they are the 2 key factors here. And Avijja is ignorance, right? That is why we are being fooled every time. When we are educated also we are fooled. When you are rich also we are fooled. When you, all the time, Avijja is fooling us. You have money, you have fame, you have name, you have this, that, you have good, whatever. That really is dangerous. So we have to be humble, we have to be simple, we have to be down to earth. We also have to be like Tanha is the attachment to our properties, attachment to our children, attachment to our family, right? All these attachment, really, the more you are attached to anything or anyone, the more we suffer. जितना भी हम attachment होगा परिवार को और कुछ न कुछ ना, तो जब तक हम वो attachment कम नहीं करेंगे तब तक हमारा वो suffering भी बढ़ जाएगा. So we have to keep working on Tanha. Practicing Dana would be a great idea. Yeah, practice more Dana, practice more Sila, and and also listening to Dhamma talk and practicing Bhavana. They can also, very important to have some good Kalyana Mitra friends in our life. They can be really helpful to us. Yes. Okay, so
So with that, maybe we will conclude today. And if anyone has any question, you can, of course, you are welcome to ask. And also in the WhatsApp here, or in the WhatsApp, even in the YouTube link, if you have any question, you can ask, so we can. Yeah, I think avijja pachaya. In YouTube, Sam is asking what is pachaya avijja. That is avijja pachaya, right? So that is the avijja. Vijja means knowledge. Avijja means ignorance. The Buddha said in many places how this avijja is fooling us all the time. So we have to really work on that. We have to be closer to the Dhamma, learn the Dhamma, listen to the Dhamma, practice the Dhamma. That way we will slowly get rid of avijja. And yeah, hopefully that's what we all do here, right? We learn the Dhamma, we practice the Dhamma, and knowing the Chaturarya Satya, Chatu Arya Satya, Paticca Samuppada, Kamma, they are some of the more important teachings for us. Very important. We need to learn more and more. Arya Attangika Magga, Noble Eightfold Path. One by one, we have to one by one we have to work on. Like, let's say, like 10 akusala kammas. We have to see, like you have unwholesome roots, unwholesome factors. One by one you write down and see what is your problem area. You are not good in this. This is your weakness. Then you work on that. You try to get rid of that. You try to minimize that. Yes. Sam is asking, what is the cause of avijja? In the Paticca link, if you see, you already saw, like that is a circle. So it's difficult to say exactly this is the root cause. So they are actually internally mutually helping each other. Avijja pachya sankhara, sankhara pachya vijnana, vijnana pachya namarupa, namarupa pachya salayatana, salayatana pachya passo, passa pachya vedana, vedana pachya tanha, tanha pachya upadana, upadana pachya bhavo, bhavo pachya jati jara marana, soka parideva dukkha domana supayasa. So it's a circle. They are helping each other. So we cannot say which one is helping each other. They can be like in close proximity. They can be mutually helpful to each other. But then again, these things can also be like avijja can be helpful to tanha, avijja can be helpful to jati, avijja can be helpful to jara, everything, right? So tanha can be helpful to avijja, tanha can be helpful to jati, tanha can be helpful to vedana. Yes, all these things are helping each other. Yeah, so that is important to know a little bit more about the Paticca. Hopefully we can have some more discussions. I think I also have a Dhamma talk on this topic. You can check in our channel, Dhamma USA channel. So ask any question and learn from teachers and learn from reading Dhamma books. They can be very helpful to all of us. And with that, I would like to conclude. Let us together maybe do the transferring merits so that we can conclude today's event. Okay, this is the yes. बनते जी 15 अक्टूबर के बाद क्लास नहीं होगा क्या? The class
will be over by that, right? फिर सेकंड वगैरह ऐसा कुछ हमको तो अटैच में रहना है बनते जी. ठीक है, we will start करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. मुझे तो अटैच और सीखना है बनते जी. बुद्धिज्म more than knowledge for in my life. Yeah, definitely. Yeah, we will continue. We will have maybe a Q&A session completely open for question and answers. One session like that. Maybe we can also do the Buddha Vandana. We can do a Q&A session, question and answer. We can do a panel discussion. We can also practice together like meditation. We can do many things, don't worry. Okay. Yeah. नहीं बंधु जी, आप हमारे गुरु है ना, उसके वजह से मुझे ऐसा लगता है आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे. Okay, you are welcome. Thank you for joining and बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को. और फिर हम आगे भी बढ़ेंगे और यहाँ से हम छोड़ेंगे नहीं. ठीक है. Okay, so by the power of the merits that we have accrued today and before, we will be so kind and generous to transfer merits to all the devas and other sentient beings. By the power of this merit, may all devas and other sentient beings be well, happy, healthy, safe wherever they are. May they attain the supreme bliss of Nibbana. Please follow. Ittavata hi sambhathang punya sampadang sabbe devanumodantu sabba sampatti siddhya. Ittavata hi sambhathang punya sampadang sabbe bhutanumodantu sabba sampatti siddhya. Ettavata cammehi sambhathang punya sampadang sabbe sattanumodantu sabba sampatti siddhya. Akasattha ca bhummattha devanaga mahidhika punyantang anumoditva Chirang rakkhantu loka sasanang. Akasattha ca bhummattha devanaga mahidhika punyantang anumoditva chirang rakkhantu dhamma desanang. Akasattha ca bhummattha devanaga mahidhika punyantang anumoditva chirang rakkhantu tvang sada. Transferring merits to all the departed ones. Idang me ñātinang hotu sukheta hontu ñātayo. Idang me ñātinang hotu sukheta hontu ñātayo. Idang me ñātinang hotu sukheta hontu ñātayo. Imina punya kammena mame bala samagamo satang samagamo hotu yava nibbana pattiyam. Idang me punyang asavakkaya vahang hotu. Idam me punyang asavakkaya vahang hotu. Idang me punyang asavakkaya vahang hotu. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you everyone. We'll see you again on Wednesday. Okay? फिर मिलेंगे बुधवार को. Thank you, sir. Thank you for this. Thank you. Thank you, madam.